Property is around 40 acre, which has 4 different soil patterns. So, avocado cultivation lo everyone has a lot of myths that it cannot be cultivated in clay soil, it cannot be cultivated in high lime soils or high sodium soils. So there is a lot of myth. Inkoti, climatic condition is not suitable, is what everyone believes in. శ్రీనివాస్ తెలుగు కూడా ఇది తెలుగులో యూట్యూబ్లో చెప్తాను. సో అందరూ ఇట్లా అవకాడో ఈ టెంపరేచర్స్లో చేయలేమని అనుకుంటారు, కానీ దట్ ఈస్ ఆల్ మిత్ అండ్ నో వన్ హ్యాస్ ట్రైడ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఇంప్రూవ్డ్ వెరైటీస్. సో వెన్ వీ కమ్ టు అవకాడో, so we have 3 different species, and avocado is not new to India. First documented evidence of avocado plantations in India range from 1902. Sangareddy has a plant which is over 40 years old. Sangareddy lo manaki avocado plants 40 years plus unnai, కాకపోతే the market in which the higher oil percentage varieties are usually preferred currently, ఆ వెరైటీస్ మన దగ్గర లేవు. సో ట్రెడిషనల్గా 1902లో 1900స్లో వచ్చిన వెరైటీస్ అన్నీ కూడా వెస్టర్న్ ఇండియన్ రేసెస్. దీస్ ఆర్ అంటే కొంచెం ట్రాపికల్ క్లైమేట్లో గ్రో అయ్యే వెరైటీస్ని బ్రిటిషర్స్ ఇండియాకి తీసుకొచ్చినారు, అండ్ దోస్ వర్ ప్లాంటెడ్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ ద నార్త్ ఈస్ట్ ఏరియాస్. అవే జర్మ్ ప్లాజం ఇప్పటికీ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్. బట్ యుఎస్లో కానీ ఇజ్రాయెల్లో కానీ ద లాట్ ఆఫ్ వర్క్ అయిపోయింది అండ్ హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ వచ్చినాయి. సో మనం ఇప్పుడు ప్రిఫర్ చేసే మార్కెట్లో చేసే వెరైటీ హాస్, విచ్ వాజ్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1913. కానీ కమర్షియల్ ప్లాంటేషన్స్ అండ్ కమర్షియల్ సేల్స్ దానికి ఆర్ డిమాండ్ ఇంటర్నేషనల్లీ ఇంప్రూవ్ అయింది 1960s తర్వాత. సో అప్పటి వరకే 1960s వరకు ఇట్స్ ఆల్ ద గ్రీన్ స్కిన్ వెరైటీస్ విచ్ వర్ పాపులర్. అండ్ 1960s తర్వాత అండ్ లేట్ 2000s హాస్ హాస్ పిక్డ్ అప్ వరల్డ్ వైడ్, అండ్ వరల్డ్లో 90% ట్రేడ్ అయ్యేది హాస్ వెరైటీ బికాస్ షెల్ఫ్ లైఫ్ నెంబర్ 1, అండ్ ఈజీ ట్రాన్స్పోర్టబిలిటీ, లెస్ డ్యామేజ్, స్టోరేజ్ ఈజీ, అండ్ సైజ్ ఐడియల్. హాఫ్ ఎ కిలో ఆఫ్ అవకాడో ఇస్తే మాత్రం మార్కెట్లో ఇట్ విల్ నాట్ మూవ్. 200 to 300, 350 ఎట్ ద మ్యాక్స్, అంతకుమించి మార్కెట్లో అవకాడో మూవ్ అవ్వదు. దిస్ ఈజ్ ద రియాలిటీ. అండ్ ఆయిల్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉన్న వెరైటీస్ మాత్రమే పీపుల్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఇక్కడ మన దగ్గర వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే అవకాడో అంటే దే స్టిల్ థింక్ ఇట్స్ ద గ్రీన్ స్కిన్ విత్ ఆయిల్ పర్సంటేజ్ లెస్ దెన్ 8. ఆయిల్ పర్సంటేజ్ చెక్ చేయాలంటే మనకి స్కిన్ అండ్ సీడ్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉండాలి. ఇట్స్ అ నెట్ వెయిట్. బట్ అవర్ రీసెర్చ్ వాట్ దే డూ ఇస్ దే రిమూవ్ దట్, దే ఓన్లీ సీ ద పల్ప్. సో ఓన్లీ పల్ప్ తీసుకున్నప్పుడు హాస్లో ఇట్ ఇస్ అరౌండ్ 60+. దేర్ ఇస్ అ వే ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఇట్ ఆల్సో. సో గ్రీన్ స్కిన్ వెరైటీస్ ఆర్ నాట్ బ్యాడ్, దే ఆర్ గుడ్ విత్ ఆయిల్ పర్సంటేజ్. హైయర్ ఆయిల్ పర్సంటేజ్ ఉన్న వెరైటీస్ మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ వయబుల్. లో ఆయిల్ పర్సంటేజ్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు కూర్గ్ ఏరియా వెళ్తే 30 రూపీస్ per kg, బట్ స్టిల్ ఇన్ హైదరాబాద్ వీ గెట్ అరౌండ్ 150 to 200 రూపీస్ a kg. వై? ఒక రతన్దీప్ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళారనుకోండి మీరు, వీసీ గ్రీన్ స్కిన్ అవకాడో పక్కన హాస్ అవకాడో, గ్రీన్ స్కిన్ F1 ఇండియన్ అవకాడో బోర్డు పెడతారు. దట్ ఈస్ ప్రైస్డ్ 250 రూపీస్ a kilo. Imported avocado is priced around 300-350 rupees per kilo. And there was a survey done last 2 years ago, and 70 to 80% of the consumers buying avocado from supermarket never tasted avocado. Even today it is the same percentage. So they go to supermarket, they see, okay, Indian F1 avocado, which is big, shiny, cheaper, versus black color, all pebbly skin, irregular shape, small sized, priced at a higher price. Definitely they go with the Indian avocados. They're not understanding that ee avocado rendu same kaadu. So this is where the core problem starts. So we started working from there. So plantation, let us first discuss about the plantation spacing and the soil patterns. So ఈ ప్లేస్ తీసుకున్నప్పుడు ద స్పేసింగ్ ఈజ్ అరౌండ్ 10 feet by 20 feet, అంటే 3 meter by 6 meter.
అండ్ ఈ వెరైటీ వచ్చేసి పింకర్టన్. సో వై పింకర్టన్? పింకర్టన్ ఈజ్ అ వెరైటీ విచ్ వాజ్ హైబ్రిడైజ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1960. హాస్ ఒకటి అండ్ రిన్కాన్ అనే వెరైటీ రెండు కలిపి క్రాస్ చేసిన వెరైటీ ఈజ్ పింకర్టన్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్రూట్. ది ఐడియల్ సైజ్ ఈజ్ అరౌండ్ 250 to 300 grams. ఇట్స్ ఏ గ్రేడ్. దీంట్లో ఆయిల్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ అరౌండ్ 23. వెరీ సూటబుల్ ఫర్ హాట్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్. వై? బికాస్ ద ఫ్లవరింగ్ స్టార్ట్స్ బై డిసెంబర్ హియర్. సో ఫ్లవరింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి ఫ్రూట్ సెట్ అవ్వడానికి మనకి 45 to 60 days పడుతుంది. అదే హాస్ అనుకోండి, ఫిబ్రవరిలో ఫ్లవరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఫిబ్రవరి మార్చ్ వచ్చే వరకు టెంపరేచర్స్ మన 35, 38, 40కి వెళ్ళిపోతాయి. సో వీ సీ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ డ్రాప్ అండ్ ద సైజ్ ఈజ్ నాట్ సీన్. దట్ ఈస్ అ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ why Haas is not performing in our climatic conditions. Number 1. Number 2, humidity, especially in the month of March and April, humidity goes to approximately 20% in peak summer. So ఆ టైంలో ప్లాంట్కి వాటర్ ఎక్కువ అవ్వాలి అండ్ హ్యూమిడిటీ లేదు, ద సైజ్ ఇస్ స్మాలర్. ఒకవేళ సీడ్ ఫార్మేషన్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్ ఇంపాక్ట్ ద ఫ్రూట్. సో సీడ్ ఫార్మేషన్ అయిపోవాల్సిందే. సో దిస్ ఇస్ పింకర్టన్. This is Haas. So all you see is it is similar rough skinned, oval shaped, elongated neck, and seed is very small. Pulp చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇది ఎర్లీ ఫ్లవరింగ్ కాబట్టి మన క్లైమేట్కి మోస్ట్ సూటబుల్. సిమిలర్గా ఏ వెరైటీ అయినా మనకి ఫ్లవరింగ్ ఎర్లీగా వస్తే ఫ్రూట్ సెట్ తొందరగా అవుతుంది, సీడ్ ఫార్మేషన్ అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ నాట్ బీ ఇంపాక్టెడ్ విత్ ద సమ్మర్ హీట్. Whereas Haas, February flowering will definitely impact the fruiting. So Haas is not suitable for us. Haas is suitable only with temperatures below 36 degrees. So spacing is, as I told, 3 meter by 6 meter. Mandate ga kachitanga raised bed system lone cheyali. That is mandatory. Why? Because water stagnation ki avocado plant cannot survive. Number 1. అండ్ ద రూట్ సిస్టమ్ ప్లాంట్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ అవకాడో ప్లాంట్ రూట్ సిస్టమ్ను 85% ఆఫ్ ద రూట్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎట్ 15 centimeters నియర్ బై ది స్టెమ్ ఓన్లీ 15% ఆఫ్ ద ప్లాంట్ రూట్స్ గో బిలో, అంటే దాదాపు 2 meter వరకు వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఒకవేళ మనము ఇది క్లే సాయిల్ అండి, యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ వర్షం పడింది, క్లే సాయిల్లో వాటర్ స్టాగ్నేషన్ అయిపోతుంది, ఏరియేషన్ ఉండదు, వాటర్ అంటే రూట్స్ విల్ సఫోకేట్ అండ్ డై. అవకాడోకి మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఫైట్ ఆఫ్ ద రూట్ రాట్. సిట్రస్లో కూడా వీ సీ దట్, పెప్పర్లో కూడా వీ సీ దట్. సో ఆ రెసిస్టెన్స్ ఉన్న రూట్ స్టాక్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే అవకాడో ఫార్మింగ్ ఈజ్ వయబుల్. ఆర్ ఎల్స్ ప్లాంటేషన్ సర్వైవ్ అవుతాయి, 2 years ఉంటాయి, 3 years ఉంటాయి, ఆఫ్టర్ 4th and 5th year దే డై. సో ఇది ప్రాక్టికల్గా నేను చూసాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. విల్ షో యూ దట్ బ్లాక్ ఆల్సో టుడే. So this is other variety called Maluma. It will also turn black. It's from Alice Beste, Maluma. It's from Alice Beste, South Africa patent unna variety. So దీని advantage, it also flowers similar time of Pinkerton. సో మనకి ఫిబ్రవరి వచ్చే వరకు ఫ్రూట్ సెట్ అయిపోతుంది, సీడ్ ఫార్మేషన్ అయిపోతుంది మార్చ్ వరకు, అండ్ ఫ్రూట్ సెట్ అయిపోతుంది. So it also is similar to Haas. Oil percentage wise, taste wise, appearance wise, which sells good in the market. But only problem with this is it's a patented variety from Alice Best. So we can get it, but there's a long waiting period. Ante. And additional but royalty paid. Plants you are telling? Yes, plants. Yeah. What is the difference between the price in market? Haas, these are both same. Same. These both are same. Okay. This will be green, it will not turn black. Okay. Appearance wise Haas, okay. Taste wise Haas, okay. But it only thing is the color is not there. Yeah. But the advantage of Pinkerton is it can give you double the yield of Haas. Definitely. Heat resistant too. Heat resistant and very hardy and very stout. I mean it's not a high growing plant, it's a very compact plant. Dwarf ఉంటుంది. So fruit కూడా మనకి it will be inside the canopy. ఇప్పుడు ఈ 2 వెరైటీలు, ఈ వెరైటీ కూడా అరకు
అంటే ఆ కోల్డ్ ఏరియాలో చాలా ఎనీవేర్ అరకు అంటే సార్ మనం అరకు అనుకుంటున్నాం కానీ సమ్మర్ నేను మానిటర్ చేస్తాను టెంపరేచర్. లంబసింగిలో ఈసారి చూస్తే మనకు 40 degrees వచ్చింది. వస్తుందండి. సో దేర్ ఇస్ నో పాయింట్. అండ్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎ ట్రయల్ బ్లాక్ ఇన్ లంబసింగి అండ్ ఇన్ కోరాపుట్. కోరాపుట్ తెలుసులేండి. కోరాపుట్కి లంబసింగ్ వీ హ్యావ్ 2 టెస్ట్ బ్లాక్స్ అక్కడ. 2 టెస్ట్ బ్లాక్స్లో చూసిన టెంపరేచర్ క్రాసింగ్ 40 నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 మనకి ఫ్లవరింగ్ అంటే సెంట్రల్ ఇండియాకి అక్కడికి ఫ్లవరింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ లిటిల్ డిలేడ్. అంటే మనకి ఫిబ్రవరిలో వస్తే వాళ్ళకి మార్చ్లో వస్తుంది. సో అగైన్ హాస్ ఇట్స్ అ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో వీ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ మూవ్ టువర్డ్స్ ద ఎర్లీ ఫ్లవరింగ్ వెరైటీస్. దట్ ఈస్ వేర్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. మలూమా ఎప్పుడు ఫ్లవర్ అవుతుంది? సో సేమ్ పింకటన్తో వస్తుంది సార్. పింకటన్ డిసెంబర్ జాన్ ఫెబ్ ఒక్కసారి. సో దిస్ ఇస్ 2 years అండి టెంటేటివ్లీ, నాట్ కంప్లీట్లీ. దిస్ వినోద్ ప్లాంటేషన్ ఏ రోజు జరిగింది? అయితే ఎప్పుడు? మంత్ ఏప్రిల్ 2024 ఏప్రిల్. మోనోక్రాప్ గానే వెళ్ళాలా? 2 years కంప్లీట్. మోనోక్రాప్ గానే వెళ్ళాలా? You can plant intercrop in between. First 4-5 years you can do intercropping. After that, once a plant is big, అంటే ఇందులో పెప్పర్ చేయకూడదండి. ఇక్కడ రాదు అంటే వేరే దగ్గర అంటే ఏం లేదు, దాని షాడో దీనికి ఏమైనా ఇబ్బందా? అంటే అంత షాడో కూడా రాదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పెప్పర్ ఈజ్ ఈ క్లైమేట్ లో లేదు. ఇక్కడ కాదండి, వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ క్లైమేట్. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఆ ఏరియా మీరు కోరాపుట్ తీసుకోండి, పెప్పర్ సూటబుల్. అయితే ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే అది మనం దాని సపోర్ట్ ప్లాంట్ తీసుకొని పెప్పర్ పెడతాం, కానీ దాని డిస్టెన్స్ ఎక్కువ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు ఎవరు ట్రయల్స్ చేయలేదండి. సరే ఓకే, అంటే మేము ట్రై చేయలేదు. అంటే మాకంటే మీకు ఎక్కువ ఐడియా ఉంటుందని ఆ క్వశ్చన్ కూడా విజిట్ చేస్తాను సార్. అక్కడ ఎవరు ట్రై చేయలేదు. ఇప్పుడే మొదలవుతుంది కదా, ఇంకా టైం R&D అనేది సార్. అది ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు బయట US లో ఇది 2nd grade దాంట్లో అమ్ముతారు. ఫస్ట్ గ్రేడ్ దీనికంటే కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది, సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2. సో హాస్ ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా 90% ఆఫ్ వాట్ ద వరల్డ్ ఈజ్ ఈటింగ్ నౌ ఈజ్ హాస్ వెరైటీ. అండ్ హాస్ అనేది చిన్న లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ హిస్టారిక్ ఇన్ఫర్మేషను. రుడాల్ఫ్ హాస్ అనే ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ ఒక మ్యాగజైన్ కవర్ మీద ఒక చెట్టు ఉన్నది, అది ఒక అవకాడో చెట్టు, దానికి అన్ని డాలర్ బిల్లులు కట్టి ఉంటే అవకాడో తోట పెట్టుకుంటే పైసలు బాగా వస్తాయంటే ఆయన 1 ఎకరం 2 ఎకరాలు వేసిండు. 7-8 ఏళ్ళు అవుతుంది, కాస్తలేవు యాస్టకు వచ్చి అన్ని కొట్టేస్తుంటే వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఉన్న ఒక చెట్టు ఏదైతున్నదో వాళ్ళ పిల్లలు ఆడుకునే దాని మీద నానేది కొట్టకు అనే వరకే కొట్టిండు. లక్కిలీ అది మళ్ళీ ఇగురు పెట్టి ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫ్లవరింగ్ వచ్చి కాస్తే ఆయనకు నచ్చింది. లోకల్ నర్సరీ ఆయన దగ్గర పోతే అరే ఎవరిని చెప్పకరా బాబు అని చెప్పి ఆ రోజులల్లో $5,000 అగ్రిమెంట్ చేసుకొని దిస్ ద ఫస్ట్ ప్లాంట్ పేటెంటెడ్ ఇన్ అమెరికా. ప్లాంట్ పేటెంట్స్లో ఫస్ట్ ఇది అయింది. అంటే ఒక ర్యాండమ్ సీడ్లింగ్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ ఇక్కడ ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయి కదా, క్రాస్ పాలినేషన్ అయ్యి ఆ గింజ ద్వారా ఇప్పుడు మనం హాస్ కంటే కూడా మంచి వెరైటీ రావచ్చు. సో మనం ఏంటంటే వైల్ గ్రాఫ్స్ కొరకు మనం తోట పెట్టుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా పండాలని గ్రాఫ్స్ పెట్టుకుంటాం, కానీ బట్ సైంటిస్ట్ పరంగా చూస్తే మనం సీడ్ ద్వారా పెడుతూ ట్రై చేస్తూనే ఉండాలి. ఎక్కడేది వస్తుందో మ్యాంగోలో కానీ లేకపోతే ఇది కానీ ఇది ఉంటుంది కాబట్టి జనరల్గా ఆ క్యూరియాసిటీ కూడా మీరు మైండ్లో కనుక పెట్టుకుంటే చెప్పలేము, రేపు 4 చెట్లు పెడితే దాంట్లో ఒక వండర్ఫుల్ చెట్టు అవుతుంది కావచ్చు, హాస్ నువ్వు బీట్ చేసే ఇదే అవుతుంది కావచ్చు. సో ఇప్పుడు హాస్ ఇంతకుముందు అన్నాడు అంటే దీని బేసిక్గా షెల్ఫ్ లైఫ్ మిగతా వీటి వల్ల ఇది ఇదైంది, కానీ బట్ దీనికంటే మోర్ క్రీమియర్ వెరైటీస్, మోర్ ప్రొడక్టివ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి. సో మనం ఇదంతా జర్మ్ ప్లాజం అంతా స్టడీ చేస్తుంటే ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా రివర్ సైడ్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద జర్మ్ ప్లాజం ఇస్ దేర్. సో నేను లాస్ట్ టైం పోయినప్పుడు US కాన్సులర్ జనరల్ మన ఇండియన్ కాన్సులేట్ వాళ్ళను వాళ్ళు కనుక అక్కడ కొంత ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటే, యాక్చువల్ డాక్టర్ నాగేంద్ర ప్రసాద్ ఈజ్ రిటైర్డ్, ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు, ఈజ్ ఆల్సో ఏ డాక్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఆయన. సో వాళ్ళు ఇనిషియేటివ్ కనుక తీసుకునేది ఉంటే ఇక్కడ మన అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ కనుక ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటే సో గవర్నమెంట్ చాలా ఈజీ అవుతుంది. మనం ఎంటైర్ జర్మ్ ప్లాజం ఏదైతే పేటెంట్ కానిది ఉన్నదో మొత్తాన్ని మనం మొత్తం తెచ్చి ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ లాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేవాళ్ళు, రీసెర్చ్ చేసేవాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఫార్మర్స్ ఒక 4 ఫీల్డ్స్లలో ఈ అన్ని వెరైటీస్ కొంత చక్రపాణి గారు లాంటి ఆఫీసర్లు కనుక చేసేది ఉంటే దాంట్లో మనకు ఒక 10 వెరైటీస్ మైట్ బి ప్రామిసింగ్. ఆ ప్రయత్నం జరగాలి. ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ అది చేయాలంటే అంత ఈజీ కాదు. సో అది ఒక దృష్టిలో పెట్టుకుంటే గవర్నమెంట్ కనుక మనం కదిలియగలిగితే ఏం చేయవచ్చు అనే దాని దగ్గర ఒక చిన్న తార్కాను. సో ఈ రూట్ స్టాక్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ఇంకా ఇట్స్ నాట్ నెంబర్డ్. ఇది టెస్ట్ 1 అనే రూట్ స్టాక్ అండి. సో దిస్ ఇస్ డెవలప్డ్ బై ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వాల్కానీ, ఇజ్రాయెల్. సో దీనికి యూనిక్ ఫీచర్స్ ఏదంటే క్లే సాయిల్లో ఉంటుంది, లైమ్ స్టోన్ అంటే సున్నం ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఇది పర్ఫామ్ చేస్తుంది.
దీంతో పాటు ఉప్పు శాతం ఎక్కువ ఉన్నా కూడా పర్ఫామ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్స్ ప్రికాషన్స్, అంటే సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా అది ఫ్లవరింగ్ కూడా రావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. రూట్ స్టాక్ స్పెషాలిటీ అది. సో ఆ రూట్ స్టాక్ అగైన్ pH లెవెల్స్ ఎంతవరకు బేర్ చేస్తారు? ఫస్ట్ మీ సాయిల్ రూట్ స్టాక్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ రూట్ స్టాక్స్ విచ్ క్యాన్ అప్ టు 8.5, 8.9 కూడా ఉన్న రూట్ స్టాక్స్ కొన్ని ఉన్నాయండి. బట్ ఆల్ ఆర్ పెటెంటెడ్, ఓపెన్ వెరైటీస్ లేవు. సో 99% ఆఫ్ దోస్ వెరైటీస్ ఆర్ పేటెంటెడ్. సో క్లోనల్ ప్లాంట్స్లో వీ హ్యావ్ వెరైటీస్ ఆర్ రూట్ స్టాక్స్ విచ్ క్యాన్ టాలరేట్ హై లైమ్ అండ్ హై సోడియం కంటెంట్, హై క్లే కూడా. సో this is about test 1 rootstock and Pinkerton in clay soil. So we'll just walk through. అక్కడ జనాల్ని స్కాన్ చేసుకొని వాయిస్ ఓన్ చేస్తారు. ఇది బ్లాక్ ఆఫ్టర్ దట్. సో మధుమ, దిస్ ఇస్ మధుమ. ఇది పాలినేటర్ అండి, బీ పాలినేటర్. ఇప్పుడు మీకు ఎవ్రీ థర్డ్ ఆల్టర్నేట్ రోలో థర్డ్ ప్లాంట్ ఈ బీ పాలినేటర్ ఉంటుంది. బీ పాలినేటర్ అది ఏ బీది కూడా చెప్పు ఒకసారి. సో మీరు చూస్తే ఈ లైన్ లో చూస్తే మీరు ఫస్ట్ లైన్ వదిలేస్తే సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్ లో చూస్తే థర్డ్ ల్యాండ్. యా, అంటే అవకాడో ఇస్ వెరీ పెక్యులియర్ ఫిజియాలజీ. అది కొద్దిగా మీకు అర్థమైతే So avocado there are 2 types and flowering patterns. So every flower has a male parts and female parts రెండు ఉంటాయి. కాకపోతే ప్లాంట్ ఇస్ సో ఇంటెలిజెంట్ దట్ ఇట్ మోడిఫైడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దీంట్లో మార్నింగ్ అవర్స్ ఫీమేల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ ఈజ్ యాక్టివ్, ద మేల్ పార్ట్స్ ఆర్ డార్మెంట్. నెక్స్ట్ డే ఆఫ్టర్నూన్ ద మేల్ పార్ట్స్ ఆర్ యాక్టివ్, ద ఫీమేల్ పార్ట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డార్మెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది, ఫర్టిలైజేషన్ అయిపోయి. సో దీనివల్ల సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ప్రివెంట్ చేసుకుంటుంది, నెంబర్ 1. సో దీంట్లో టైప్ ఏ ఉంటుంది, టైప్ బి ఉంటుంది. టైప్ ఏ వచ్చేసి హాస్, లామ్ హాస్, పింకర్టన్, ఈ 3 వెరైటీస్ అండ్ మలూమ్. సో ఇవన్నీ కూడా టైప్ ఏ. సో దీంట్లో 36 అవర్స్ అనేది ఫ్లవరింగ్ సైకిల్ ఉంటుంది. సో డే 1, డే 2, డే 1 ఫీమేల్, డే 2 ఆఫ్టర్నూన్ మేల్. Whereas type B, it is only 12 hour cycle. Morning it will start as female, afternoon male. So short cycle. So this is type B. So every row, third plant. So 3 rows unnai, center lo pedtamu. So this will cover ee block anta cover chestund. పాలినేటర్ అంటే టిల్ టు ఎండ్ వరకు కవర్ చేస్తారండి? No 9 plants పోటు పెడతాం. ఓకే. సో డైమండ్ షేప్, థర్డ్ రో 3x3 అంటే డైమండ్ షేప్లో. సో 9 ప్లాంట్స్కి ఒక ప్లాంట్ పెడతాం. సో ఇట్కి మేబీ ఎట్టింగర్, దిస్ ఈజ్ ఎట్టింగర్, ఫ్రూటే, జుటాను, 3 ఉన్నాయండి. దీంతో పాటు వీ ఆల్సో హ్యావ్ బ్లాక్ స్కిన్ వెరైటీస్ విచ్ ఆర్ టైప్ బి. సో ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఓన్లీ గ్రీన్ స్కిన్ బీ టైప్ ఉండేది. నౌ దే హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్, ఇప్పుడు మనకి 4 కల్టివర్స్ ఉన్నాయి వరల్డ్ వైడ్. ఆ 4 కల్టివర్స్ కరెంట్లీ ఆర్ పేటెంటెడ్. UCR వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన వెరైటీ కాల్డ్ లూనా, ఈవెన్ దాట్ వీ హ్యావ్ రైట్స్. దీంతో పాటు వీ హ్యావ్ అనదర్ 3 more వెరైటీస్ ఇన్ బ్లాక్ స్కిన్. సో 100% ఆఫ్ యువర్ ప్లాంటేషన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ కమర్షియల్ స్కేల్, గో విత్ టైప్ ఏ అండ్ 10% టైప్. సో ఇది పాలినేటర్ ఇస్ మ్యాండేటరీ అండ్ పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. హనీబీస్ని అందరం తక్కువ అంచనా వేస్తున్నాము, కానీ అవి లేకపోతే ఇది కాదు, ఏ పంట మనం చేయలేమండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వీ రికమెండ్ అట్లీస్ట్ 2 boxes per acre, రైట్ ఫ్రమ్ ఫ్లవరింగ్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ద సీజన్. 4 months ఖచ్చితంగా హనీబీస్ అనేది పెట్టుకోవాలి. హనీబీస్ ఉన్నప్పుడే మనకి ఫ్రూట్ సెట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫ్లవరింగ్ జనరల్లీ 1.1% అండి, ఫ్లవరింగ్ టు ఫ్రూట్, సేమ్ లైక్ మ్యాంగో. ఒక 1,00,000 ఫ్లవర్ వస్తే దాంట్లో 100 కాయ వస్తుంది మనకి. సో ఒకవేళ పాలినేటర్ ఉంటే 100 కాస్త 200 చేయొచ్చు. సో 200 ఈజ్ లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్
production double out. So honeybees are mandatory. Yes, and this about shortly, and we'll have a. Ettinger size how It will big increase, and it will increase. This is అంటే ఇది మనకి ఫిబ్రవరిలో ఫ్లవరింగ్ అవుతుంది. right. So we need to find a variety which starts flowering right from December. ఇప్పటివరకు ఆ వెరైటీ ఇంకా వీఆర్ స్టిల్ సర్చింగ్. సో దానికోసమే యూసీఆర్ నుంచి మాట్లాడాము. వీఆర్ గెటింగ్ ద జంప్ ప్లాజమ్ టు ఇండియా బై డెక్కన్ ఎగ్జాటిక్స్. దేర్ ఇస్ నో గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఇన్ దిస్. సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అప్రోచ్డ్ యూసీఆర్ and they have agreed. So because government to government, it is not going forward. No, nobody is taking initiative. It's not going forward. So we have taken an initiative and we have convinced University of California Riverside by this year end, once the CON they have starting collection, and we have made an agreement with the National Bureau of Plant Genetics, which will be mediating. It's a PPP mode. Deccan Exotics is funding it. So National Bureau of Plant Genetics resources, which is a central government institute, will get the germplasm to India through NBPGR. Comes to again the farmers. So that is also on. These all plants are clonal plants. Propagation method. This is, we know tissue culture banana, right? Similarly, avocado lo tissue culture ipavariki success kaale. As on today. US lo kaaledu, only Australia lo small scale lo trials jariginayi. Now commercial level plantation nadusta undi. So tissue culture ready ipadikate kaaledu. Israel lo one company is also claiming that tissue culture ayindi ani, but still in the trials. Kakapothe there is other method where we produce a plant similar to tissue culture plant. That's called cloning of a plant. So cloning plant tayar cheyalante it takes 1.5 years. It's not a simple procedure. It takes a lot of time, and we have to graft a plant twice. So kakapothe genetics and plant uniformity maintain avutundi. You can see all these plants, they'll be uniform. అదే సీడ్లింగ్లో అనుకోండి, వి సీ దట్ అప్ అండ్ డౌన్స్. సో దీంట్లో యూనిఫార్మిటీ అనేది క్లోనల్ ప్లాంట్తోనే వస్తుంది. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ రూట్ స్టాక్స్, టెస్ట్ వన్ ఇస్ అ రూట్ స్టాక్ అండి. కింద వెరైటీ బోర్డు చూస్తే మీరు వెరైటీ ఆన్ విచ్ ద రూట్ స్టాక్ ఇస్ గ్రాఫ్టెడ్ ఆన్. సో క్లోనల్ ప్లాంట్, ఆల్ క్లోనల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ patented. Only 1 or 2 varieties like Duke 7 is not. So మిగతా అవన్నీ కూడా patent. So this comes from Israel, and this is 330. It's a clonal rootstock from Hasselberg, Israel. So as we walk through, every third lo then the what is this? no, avenue plant is No relation. it's only simple avenue plant. Observing the same thing. దీనికి ఏమైనా No. ఇంపార్టెన్స్ ఉందా? అది హనీ బీస్ కరెక్ట్. సరే ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఇక్కడ 330 రూట్ స్టాక్ అండి. ఇక్కడ సార్ ఇక్కడనే ఉంది. root stock importance మీకు once you observe the plant growth అండి, more or less plants అన్నీ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి. సో that will give you uniform yield, uniform growth, easy maintenance, and yield అనేది మనం ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు. అదే సీడ్లింగ్ రూట్ స్టాక్తో వీ కెనాట్ డూ దట్. సో డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే వీ కెన్ డెఫినెట్లీ సే ఆల్ ఆఫ్ ది రూట్ స్టాక్స్ ఆర్ 330, విచ్ ఇస్ saline రెసిస్టెన్స్. ఈవెన్ 300 ppm ఆఫ్ క్లోరిన్ కూడా ఇది టాలరేట్ చేయగలదు. 25% ఆఫ్ లైమ్ స్టోన్ ఇట్ కెన్ టాలరేట్, అండ్ క్లే సాయిల్లో ఇది పర్ఫార్మ్ చేయగలదు. వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ సే దట్ బికాస్ వీ నో ద రూట్ స్టాక్ హ్యాస్ దీస్ కెపాసిటీస్. లెట్ us see. I'm just sharing one document. The root stock in
అనేది మీకు క్లారిటీగా రెండు గ్రూప్లలో ఇచ్చేది అవకాడో ఇంకోటి ఫామ్ విజిట్. అంటే ఒక వెరైటీ వెళ్తే కష్టం సార్. అంటే ప్రాసెస్ మనం పెట్టుకుంటే ఒక రెండు ప్లాంట్లు కూడా ఉండాలని అట్లా అయితే అంటే జస్ట్ మీ అవసరం బాగుంది. షర్ట్ చూస్తే కూడా బాగుంది. అరాద్ అండి. అక్కడ చిన్న వచ్చింది అరాద్. ఇట్స్ అ గ్రీన్ స్కిన్ వెరైటీ, వెరీ హెవీ yield. ఈవెన్ దిస్ ఈస్ అ పేటెంటెడ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వాల్కెనీ పేటెంటెడ్ వెరైటీ. సో ఇట్స్ స్టిల్ ఇన్ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు మార్కెట్లోకి. స్టిల్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. అండ్ ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ వీ కెన్ సీ ది అదర్ ఫార్మ్. రైట్. ఇది వాట్స్ ద ఆయిల్ కాంటెంట్? వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ దిస్ ఇయర్. ఓకే, టెస్టింగ్ అవ్వలేదు ఇంకా, ఐడియా లేదు. 20 ఉందా? ఓకే. సో ఇట్స్ అ గుడ్ వెరైటీ. సో అంటే జర్మ్ ప్లాజమ్ ఎసెన్షియల్లీ ఫ్రమ్ Guatemala, Jamaica. Yes, and probably they have bought it. Israelis have bought it, and then they might have hybridized it. Yeah. So that is the way to go. Exactly. We need essential to play with the tropical germplasm, but induce some of the temperate germplasm. The most interesting thing is Israel germplasm Western Ghats నుంచి చాలా వెళ్ళింది సార్ అక్కడికి. మన దగ్గర నుంచి ఆల్రెడీ అడాప్ట్ అయినది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి తీసుకోవేరు వాళ్ళు. అవును, కాకపోతే మన వాళ్ళకి తెలియదు ఇంకా. సో దే ఆర్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. ఫ్రూట్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ మున్నార్లో దే ప్లాంటెడ్ అబౌట్ 6-7 వెరైటీస్ లాంగ్ ఎగో. సో ఇవన్నీ స్టడీ చేసి అరే ఆల్రెడీ అడాప్ట్ అయింది కదా ఇక్కడ నుంచి పట్టుకపోయి మేబీ దాండి రూట్ స్టాక్ వాడుకొని బెటర్ వెరైటీస్ చేయొచ్చు. లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ హస్ టు గో ఆన్. ఈచ్ వెరైటీ ఒక వెరైటీ హైబ్రిడైజ్ చేసి మార్కెట్లో రిలీజ్ చేయాలంటే 15 years పడుతుందండి. దే అబ్జర్వ్ ఇట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ అ డెకేడ్. సో ప్రొడక్షన్ ఎట్లా ఉంది, ఫ్రూటింగ్ ఎట్లా ఉంది, ఈల్డింగ్ ఎట్లా ఉంది, డిసీజ్ ఎట్లా ఉంది, ఫ్రూట్ సైజ్ కన్సిస్టెంట్గా ఉందా అనే ఒక ఫ్యాక్టర్స్ అనేది 15 years పడుతుంది సార్ ఒక వెరైటీ రిలీజ్ చేసాం. తమిళనాడులో అంతా విండ్ బ్రేకర్గా వాడింది ఇదంతా అవకాడో. ఈ 5-6 ఏళ్ళ నుంచి అరే ఇదేదో బాగున్నది, ఇదే రెవెన్యూ సోర్స్ అవుతుంది. బటర్ ఫ్రూట్ ఫ్లవరింగ్కి ఫాగ్ వల్ల డ్యామేజ్ కొద్దిగా ఉంటుందా సార్? ఇప్పుడు ఫాగ్ మీకు టెంపరేచర్స్ హిమాచల్లో వేసాం సార్. హిమాచల్లో స్నో పడుతుంది 6 inches. సో అక్కడ ప్రొడక్షన్ వస్తుందా? ఓకే. సో 2 degrees అండి అక్కడ. అది ఇంకంటే మీరు చెప్పేది ఇండైరెక్ట్ ఏంటంటే అసలు ఇబ్బంది ఏం లేదని. సో వీ హ్యావ్ 200 టెస్ట్ లొకేషన్స్ అక్రాస్ ఇండియా. సో మీకు ఎక్కడ ఏ క్లైమేట్లో అడగండి, ఐ కెన్ జస్ట్ సే యూ కెన్ జస్ట్ గో మీట్ ద ఫార్మ్. ఏ గవర్నమెంట్ చేస్తుందండి? రికమెండ్ చేయాలి. సో వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ 200 టెస్ట్ లొకేషన్స్ అక్రాస్ ఇండియా. సో దిస్ ఇస్ అరాద్. సో ఇట్స్ పేటెంటెడ్ వన్. దీని ఫ్రూటింగ్ మన ఫామ్లో వీ హ్యావ్ అ బెటర్ దిస్ డిపెండ్స్ వెరైటీ ఆర్డర్ తయారు చేసి
సో దాంట్లో మళ్ళీ వాళ్ళ డ్యామేజ్ ఇవన్నీ చూసుకుంటే మినిమం 15,000 నుంచి 2,000 పల్పులకే వస్తాయి. సార్ దీని పేరేంటి తెలుసా? బటర్ ఫ్రూట్. అంటే బటర్ నుంచి ఎండ నుంచి ఎట్లా నీరు ఆయిల్ అందులో నుంచి మ్యాక్సిమం వస్తుంది అన్నమాట. కూరలలో వంటలు వేసుకొని తినచ్చు, చాలా హెల్తీ, చాలా హెల్దీ. ఎక్స్పెన్సివ్. మన ఎన్నక్కడ ఇండియన్ మార్కెట్ ఉంది. అవునా? 2 కేజీలు వేస్తే 2 కేజీలు వస్తుంది. 2 కేజీలు వేస్తే 2 కేజీలు వస్తుంది. ఆయిల్ 20% రాదండి. ఐల్ సే దాట్ సీడ్ నుంచి రాదు, పల్పులోంచి వస్తుంది. దాన్ని మైనస్ చేయాలంటారు. ఇండియన్ వెరైటీస్ వేస్తే 3% ఉందండి. హాస్ పింకర్టన్ ఇవి వేస్తే 9% ఉంది. సీడ్ అండ్ స్కిన్ రిమూవ్ చేయాలి, తీసేయాలి. ఆ ఓన్లీ పల్ప్. ఓన్లీ పల్ప్ నుంచే మనకు వస్తుంది. ఆ వెయిట్ నుంచి కంపేర్ చేస్తే ఐదర్ 22 or 20 నో నెట్ అంటే సీడ్తోనే మనము యూజువలీ అంటే ఆయిల్ మిల్లింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అనేది పర్ అవర్ వచ్చే మెషిన్ వచ్చి 4 tons నుంచి 5 tons తీసుకుంటుంది. సో వీ డోంట్ సపరేట్ అవుట్ స్కిన్ అండ్ సీడ్, డైరెక్ట్లీ డంప్ ఇంటూ ఇట్. ఓన్లీ వర్జిన్ గ్రేడ్ తీయాలనుకుంటే, ఎక్స్ట్రా వర్జిన్ గ్రేడ్ తీయాలనుకుంటేనే వీ రిమూవ్ సీడ్ అండ్ స్కిన్, దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తాం. ఎక్స్ట్రా వర్జిన్ ఈజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. సో యూజువలీ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ స్కిన్, సీడ్, పల్ప్, ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఇట్. అందులోంచి ఒక 9% హాస్లోంచి, హాస్ పింకటన్ ఇవన్నిట్లో 9% వస్తుంది. అంటే లెట్స్ సే 100 kgs ఆఫ్ ఫ్రూట్ వేస్తే 9 liters ఆఫ్ ఆయిల్ వస్తుంది. అదే ఇండియన్ వెరైటీస్ వేస్తే 3% వస్తుంది. ప్రైస్ ఎలా ఉంటుంది? సో కరెంట్లీ యూ కెన్ జస్ట్ గూగుల్ ఇట్. సరే, ఓకే. ఏం కాదు సార్, మీరు చూడండి, అమెజాన్లో ఉంది. చూస్తాం. 2,000 rupees ఉంది కరెంట్ పర్ లీటర్. అంటే దీంట్లో కూడా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ తీసుకున్నప్పుడు $10 అనేది కెన్యాలో ఉంది. $10 ఒక లీటర్. సో 35% డ్యూటీస్. ఇండియాకి వచ్చేవరకు 56% డ్యూటీస్ అవుతుంది. సో అక్కడికే 15 to 1600 వెళ్ళిపోయింది కాస్ట్, ప్లస్ వాళ్ళ మార్జిన్ 600. సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అప్ టు 2,100. ఒక అంటే లీస్ట్ ప్రైస్ అక్కడ కూడా ఇట్స్ అరౌండ్ $10. అంతకన్నా తక్కువ దొరకదు. మనకు హైదరాబాద్లో ఈ అవకాడో ఆయిల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఏదైతే పెట్టిందో లేదు సార్, లేదు, ఉందట కదా. లేదు సార్. ఉపేందర్ చెప్తుండే దే ఆల్రెడీ హ్యావ్. నేను సర్ప్రైజ్, ఎందుకంటే Production రా మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది. ఏ సార్, ప్రొడక్షన్ లేదు. అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ దేర్. నో బట్ ఉపేందర్ అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్, ఇట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్. వీ కెన్ జస్ట్ గో అండ్ వాచ్ ఆల్సో సార్. ఎందుకంటే ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ ఒక డే మనకి 40 tons కావాలి. 40 tons అంటే ఒక కంటైనర్, ఒక రెండు కంటైనర్లు, 24 tons ఒక కంటైనర్లో వస్తుంది. వీ కెనాట్ ప్రాసెస్ ఇట్. ఆయిల్ ఓన్లీ మనము ప్యాక్ చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు, బాటిలింగ్ చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు, బట్ నాట్ ప్రాసెసింగ్ మెషినరీ లేదు సార్. ఇంకా ఇట్ ఈస్ నాట్ వయబుల్. ఎవరు మన తను చెప్తుండే మల్లికార్జున్, కెన్యాల, సౌత్ ఆఫ్రికాలో అసలు చెట్లు పిచ్చుకుంటే వాళ్ళు తెంపుకొని వచ్చి పక్క పెట్టుకొని అమ్ముకుంటా అంటారు. రోడ్ పైన 98% ఆఫ్ దేర్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఎక్స్పోర్టెడ్. అండ్ మేజర్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఫ్రమ్ కెన్యా ఆర్ ఇండియన్స్. వరల్డ్లో బిగ్గెస్ట్ అవకాడో ఫార్మ్ ఈజ్ ఓన్డ్ బై హైదరాబాద్. వరల్డ్లో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆయిల్ ప్లాంట్ ఆర్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్ ఇన్ కెన్యా, విచ్ ఇస్ ఇన్ కెన్యా, హోల్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా, ఈజ్ ఓన్డ్ బై హైదరాబాద్. ఒక చార్టర్డ్ ఫ్లైట్ పెట్టి పోయేద్దాం అంటారు. సూపర్ మార్కెట్లలో దొరికేవన్నీ కూడా టాంజానియా. ఇప్పుడు కెన్యాలో అంటే జాంబియాలో వీ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రెనర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ who has world's biggest plantation in 2,500 acres single block. So they are expanding it to 5,000 acres in next few months actually. And oil factory kuda per day they produce around 8,000 liters of oil. He is also from Hyderabad. So they started around 6 years ago in Kenya. So every day they process around 90 tons of avocado. That is the biggest. సో రా మెటీరియల్ మనకి ఐ థింక్ ఇండియాలో స్టార్ట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 1,000 acres ఫర్ వయబిలిటీ ఆఫ్ ఎ ఫ్యాక్టరీ. బికాస్ ఇంటేక్ ఈజ్ అరౌండ్ 3 to 4 tons per hour. అంత ప్రొడక్షన్ లేదు సార్ మనకి. మన డేలో ఒక 3 tons అమ్మితే హైదరాబాద్లో అయిపోతుంది. బట్ ఆ స్కేల్ వెళ్ళాలి అంటే వీ నీడ్ మోర్ ప్లాంటేషన్ నెంబర్ 1,
అండ్ నెంబర్ 2, ఇఫ్ ప్రొడక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు పింకర్టన్ లెటర్సే వీఆర్ గెటింగ్ అరౌండ్ 6 to 7 tons. సో దాని నుంచి అవుట్పుట్ లెట్సే విల్ బీ అరౌండ్ ఒక టన్నుకి అరౌండ్ 90 liters. 450 liters మనకి ఒక ఎకర్ నుంచి కంప్లీట్గా ప్రాసెసింగ్ పంపిస్తే వీ విల్ గెట్ లెటర్సే ఈవెన్ 500 rupees per liter. ఇప్పుడు కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్స్ మనం 500 rupees కొంటున్నాం ఆఫ్ గ్రౌండ్ నట్. సేమ్ ప్రైస్ మనం పెట్టుకున్నా కూడా ఫార్మర్ విల్ గెట్ అరౌండ్ 2.25 lakh. It is definitely 4 to 8 times more profitable than mango. No, but assume that they get 7 tons per acre. Usually it is the global standards. అవునా? Global standard. I'm just speaking about the data which we have been getting it from other countries, and it's a universal standard. So when we have genetics from a global standard, when we follow the protocols, yield రావాల్సిందే. yield రాలేదంటే మనది తప్పు. We are doing something wrong. సో వన్స్ వీ గో ఇన్ టు దాట్ ఫామ్, ఆ ఫామ్లో కూడా చూస్తామండి. సో ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్ మీద ఇప్పుడు ఎంత ఉంది, థింక్ డాక్టర్ భరత్ ఈజ్ ఆల్సో హియర్ అన్న. దాన్ని మీకు మీ ఫామ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. సో అన్న వాళ్ళ ఫామ్ ఇక్కడ ఇట్స్ అరౌండ్ 8 kilometers ఫ్రమ్ హియర్. హీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫస్ట్ ఫార్మర్ హూ హాస్ ప్లాంటెడ్. ఈజ్ డాక్టర్ భరత్. హీ ఈజ్ అ క్రిటికల్ కేర్ ఎక్స్పర్ట్. సో వాళ్ళ ఫామ్ కూడా ఆన్ ది వే మనం వెళ్తుంటాము. వాళ్ళ ప్లాంటేషన్లో పింకర్టన్ yielding అనేది వీ కెన్ సీ టుడే. ఈ డాక్టర్లు అందరూ అవకాడోలు పెడితే మీకు పేషెంట్లు రారుగా. పేషెంట్లు రావద్దనే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద హెల్దియెస్ట్ థింగ్ అండి. సో రూట్ అనేది ఎంత స్ప్రెడ్ అవుతుంది? ప్లాంట్ రూట్ బెడ్ మొత్తం మనం రూట్స్ స్ప్రెడ్ చేయడానికి వీ డిజైన్ దిస్ బెడ్. ఓకే. సో మన అంటే ఒక టిపికల్గా స్ట్రైట్ లైన్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి, రోటావేటర్ వాడినప్పుడు ఇక్కడ దాకా కట్ అయిపోతుంది. సో వీఆర్ గివింగ్ దిస్ ఎక్స్ట్రా. ఇటు పక్క 2 meters స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఓన్లీ బెడ్లోని వరకే